Good morning, all. Am I audible to you? We are taking this live session, okay, after so many days. Okay, in the last 1 month, okay, 1.5 months, I am giving you recorded sessions, but there is no live interaction. That's why I have started this activity again. Okay, because if there is no live interaction, we cannot see the practical things, okay, related to our subject, right? And then if as you are aware about that, okay, that MSBT has published a academic calendar, right? So as per that academic calendar, we have to end our curriculum activities till 30th of January, right? So considering all these things, uh, just 1 minute. Huh? Hello, sorry for the disturbance. So what we are doing is, till now we have covered number of points, okay, approximately 90-95% of syllabus or curriculum for our advanced Java. Okay, so we have considered number of topics, as well as I have shared some material related to the number of topics as per the curriculum. So we have seen the theoretical discussion. Okay, all these are the theoretical discussion. We have already seen already the concept learning part, but important part is that we haven't gone to the practicals, right? So what we can do is, okay, from now onwards we will take up practicals. Okay, and in that particular practical sessions, if we are feeling that particular point is not touched, we will see it. Okay, so unless and until we are having some practical sessions, okay, we cannot complete our programming subject. It is not possible.
If it is any other subject, it is possible to cover the concept part, okay, as we have already covered, but it is not possible, okay, for a programming subject without any practicals. Okay, and if you see the curriculum copy also, okay, as per the curriculum copy, we are having only 3 lectures per week, and but we are having a more weightage to the practicals, right? And already this particular subject is MCQ based. Okay, for that this particular subject examination is MCQ based. But right now, due to the COVID pandemic, it is possible that all unit tests will be conducted in an MCQ based manner only. So mm, this is applicable for now for all subjects. Okay, previously it is applicable for the advanced Java. So important thing is that if you are facing an MCQ based question paper, the important thing is that you should know all the concepts. You should know the things very properly. Okay, you cannot write otherwise. And MCQ based questions or MCQ based examination are comparatively more challenging if you set the paper at a complex level. Okay, as we are not setting a paper at that complex level because we have to consider the student benefit. We have to consider the student side. Okay, if you don't want to consider the student side, and if you want to raise the complexity of a paper, in that case it is very difficult to answer in MCQ based question paper. Okay, it is very true. ठीक आहे. जर आपण फक्त स्टुडंटचा बेनिफिट विचार करून किंवा स्टुडंटचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, ओके, त्या पद्धतीने अभ्यास करता येत नाही सध्याच्या कोविड पॅन्डेमिक मध्ये. ह्या सगळ्याचा विचार करून MSBTच्या ज्या गाईडलाईन्स होत्या, त्या गाईडलाईन्स नुसार आपण कॉम्प्लिकेशन म्हणजे जी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आहे त्याची ती खूप वरच्या लेवलला नेऊन ठेवली नाही. म्हणून हे सोपं आहे. किंवा काही क्वेश्चन्स तुम्हाला इंटरनेटचा वापर करून मिळतात म्हणून पेपर अटेम्प्ट करणं, MCQ बेस्ड एक्झाम अटेम्प्ट करणं हे कंपॅरेटिव्हली सोपं आहे. पण ह्याचा अर्थ असा नाही की MCQ बेस्ड पेपर्स खूप सोपे असतात. अदरवाईज MCQ बेस्ड पेपर हे खूप जास्त कठीण असतात. ते आपल्याला का सोपे वाटतात त्याचं कारण एवढंच आहे की आपण जे क्वेश्चन याआधी इंटरनेटवर अवेलेबल आहेत त्यातले काही क्वेश्चन आपल्याला मिळतात किंवा खूप सिंपल क्वेश्चन, कंपॅरेटिव्हली सिंपल क्वेश्चन विचारले जातात. आणि हे करण्यामागचं कारण क्लिअर कट आहे की अजूनही तेवढेच नेटवर्क पोहोचलं नाहीये मुलांपर्यंत. सर्वांना ऑनलाईन एज्युकेशनचा फायदा घेता येत नाही. ह्या सगळ्यामुळे स्टुडंटचा बेनिफिट म्हणून हे ठेवलाय. परंतु जर तुम्ही हेच जर प्लेसमेंट साईडला जाल, म्हणजे समजा एखाद्या कंपनीमध्ये रिक्रुटमेंटसाठी समजा एखादी एक्झाम देत असाल, एखादी MCQ बेस्ड एक्झाम देत असाल, तर तिथे टिपिकल लेवलचे क्वेश्चन विचारले जातात, कॉम्प्लेक्स लेवलचे क्वेश्चन विचारले जातात. आणि ते जर आपल्याला क्रॅक करायची असेल ती एक्झाम किंवा आपल्याला प्लेसमेंटमध्ये आपल्याला ऑपॉर्च्युनिटी मिळावी अशी इच्छा असेल, तर आपल्याला कॉम्प्लिकेटेड लेवलचे MCQ सोडवण्याची प्रॅक्टिस झाली पाहिजे. ठीक आहे. आपण फक्त जे काय इंटरनेटवर सोपे क्वेश्चन अवेलेबल आहेत किंवा सिंपल क्वेश्चन अवेलेबल आहेत त्याची प्रॅक्टिस करून काही फायद्याचं नाही. ओके, सो आय विल गिव्ह वन रेफरन्स मटेरियल टू यू. ओके, इफ यू विश यू कॅन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दॅट मटेरियल. ओके, ज्यांना इच्छा असेल ते स्टार्ट करू शकतात. रेफरन्स मटेरियल असं आहे आपल्याकडे की SCJP examination are, okay, you can make a note of it. There are examination called as SCJP examination. Okay, I am sharing a screen here. Okay, so right, first of all I want to check whether I am audible to you or not. Okay, then I will start remaining discussion. Okay, please message me or you can tell me whether I am audible to you or not. Okay. Okay. Okay, so concept. Okay, as far as conceptual part is concerned, we have already seen number of things. Okay, our curriculum points. But important thing is that now you have to think on an advanced level. So there is an examination called as a SCJP examination. Okay, SCJP examination. Okay, now it is also called as a OCJP examination. Okay, so SCJP means Sun Certified Java Professional. Okay, and nowadays Sun Microsystem has already hand over this particular platform to Oracle.
Okay, previously Java is developed by the Sun Microsystem. So examination is Sun Certified Java Professional. Okay, now this particular technology is handed over to Oracle. So now the name is Oracle Certified Java Professional. Okay, so if you crack or if you pass this particular OCZP examination, okay, there are two levels. Okay, level one examination and level two examination. So level one is a basic level. Okay, whereas level two is the advanced level of that particular examination. So you have to give these two examinations separately. You have to first pass level one examination, then you can go for a level two exam. Okay, so if you pass both the examination, then we will get a package, okay, around 8 to 10 lakhs, irrespective of your qualification. Whatever be the qualification, it can be a diploma or a degree or whatever it is. Okay, it is immaterial. Okay, that particular organization, okay, which is hiring you, okay, only consider your OCZP certification. And to get a OCZP certified professional, to become a OCZP certified professional, you have to do a lot of lot of study. Okay, so it is not that simple. Okay, so, you are having so much material available on the internet. Still, you have to think logically. Then and then only you can crack these two levels. Okay, so I suggest you that you are having ample amount of time right now. Okay, and if you are having a very good interest in Java, okay, as far as Java programming language is considered, then you can go for this examination. At least you can try for a level one. Okay, I have only cracked level one till now. Okay, I haven't given level two also. Okay, so I don't have that confidence to give a level two, and due to some busy schedule, it is not possible for me to give a level two examination also. But I am planning that, okay, in near future, okay, in near 3 to 6 months, I will crack level two examination also. Okay, I will go for that level two examination. Okay, so at least you can try for level one. Okay, it is also enough. Okay, but you can at least you can try for it. And the one more thing is that, okay, this particular examination is having an examination fee around 1,500 to 2,000. Okay, so it is having a higher amount of examination fee. So when if you want to give this examination, you have to study well. Okay, you have to study well, and then only you can go for the examination. Okay, don't waste your money. Okay, you cannot take it casually. It is MCQ based examination, but it requires a lot of logical thinking. Then and then only you can go for it. Okay, so what I suggest to you that you can go for a step number one, that is level one examination, and you can first study for this examination, and then you can go for a examination. That you can, then and then only you can fill the examination form. You will get good amount of material on the internet also. Okay, you can get good amount of videos, okay, on the internet also. You can go through it. Okay, we have seen number of things from basic Java. Okay, still there are some more points that are not part of the curriculum, but you can go for it. Okay, so if you are having any doubt, okay, you can ask me right now related to the examination. ठीक आहे, तुम्ही विचारू शकता, कोणतेही डाऊट्स आता विचारू शकता, सांगा. अदरवाईज आपण आपला टॉपिक आहे तो स्टार्ट करू. Yes, Ankita, do you have any doubts related to this OCGP examination? Pradnya, Pushpa, okay. I will not take each and every name. Madhuja, Mahadev, any one of you. Do you have any doubt? You can ask me. Sarita. This is actually a problem. You are not communicating with me. That's why what happens, it is not possible whether you are getting or not. Yes. ऑनलाईन सेशन घेण्याचा फायदा काय? जोपर्यंत तुम्ही बोलत नाही तोपर्यंत त्या ऑनलाईन सेशनला काय फायदाच नाही. ते रेकॉर्डेड सेशन होतंय आपलं. मी एक बाजूने बोलतोय, मग रेकॉर्डिंग करून ठेवलेलं चांगलं ना. ते रेकॉर्ड करतोय, तुम्हाला पाठवतोय. तुमच्या सोयीने तुम्ही बघताय. दॅट इज बेटर इन दॅट केस.
ऑनलाईन सेशन कशासाठी घ्यायचं असतं? क्वेरीज सॉल्व्ह करण्यासाठी घ्यायचं असतं, लाईव्ह इंटरॅक्शन होण्यासाठी. व्यतिरिक्त ऑनलाईन सेशनचा काही पॉईंट नाही. एनीवन फ्रॉम यू, इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क मी. ओके. आता समजा परीक्षेबद्दल डाऊट नसेल या, हे नवीन गोष्ट मी तुम्हाला सांगते, त्याच्या व्यतिरिक्त कुठला पॉईंट कळला नसेल तर तो पण तुम्ही सांगू शकता. द पॉइंट्स which we have discussed, okay, we will take it again, no problem. एक अजून महत्वाची गोष्ट, आतापर्यंत तुम्ही बरीच रेकॉर्डेड सेशन ऐकली असतील किंवा आपण सुरुवातीला लाईव्ह सेशन पण घेतलेली आहे, पण त्याचा आपण अटेंडन्स रजिस्टर मेंटेन केलेलं नाही. ते आपण त्या त्यावेळेला अटेंडन्स घेत होतो, मी झूम वरून घ्यायचो अटेंडन्स. आपल्या रेकॉर्डेड सेशन मध्ये पण अटेंडन्स अवेलेबल आहे, तिथे दिसतात कोण पार्टिसिपंट होते ते. त्याच्या व्यतिरिक्त आपल्याकडे आता काही अजून वे आउट नाहीये ते करण्यासाठी. म्हणून अटेंडन्स रजिस्टर साठी मी गुगल लिंक तयार केले, गुगल फॉर्म्स तयार केले. ते तुम्हाला आज रात्रीपर्यंत किंवा उद्या सकाळपर्यंत मी शेअर करेन. तुम्हाला काय करायचं आहे, ते डे वाईज अटेंडन्स शीट आहेत त्याच्यावर फक्त तुम्हाला तुमची अटेंडन्स नोंदवायची. म्हणजे फक्त तुमचं नाव, एनरोलमेंट नंबर, ओके, डेट तिथे दिलेलीच आहे, ती डेट फक्त तुम्हाला इन्सर्ट करायची, दॅट्स इट, आणि सबमिट म्हणायचं. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला तुमचं अटेंडन्स रजिस्टर पण आपलं ऑनलाईन आपण मेंटेन करू. ठीक आहे. आणि हे तुम्ही तेव्हाच करणार आहात ज्या वेळेला तुम्ही त्या पर्टिक्युलर टॉपिकचा रेकॉर्डेड सेशन बघणार आहात. समजा एखाद्याला लाईव्ह सेशन अटेंड करता आला नसेल त्यावेळेला, तर रेकॉर्डेड सेशन अवेलेबल आहे आपल्या युट्यूबवर. तर रेकॉर्डेड सेशन ज्या वेळेला बघणार आहात त्यावेळेला तुम्ही त्याच्यासाठी अटेंडन्स मार्क करणार. उगाच अटेंडन्स मार्क करण्याची गरज नाही. खरोखर आपण बघितलं असेल तरच अटेंडन्स मार्क करायची. ओके. आणि आता ह्याला कुठे क्रॉस चेक करायला वे आउट नाहीये. ओके. तुम्ही तुमचे सेल्फ क्रॉस चेक करणारे आहात. सेल्फ डिक्लेरेशन आहे एक प्रकारचं. समजा एक एक्झाम्पलसाठी, समजा प्रज्ञा राणेने एखादा सेशन बघितला नसेल एखादा सेशन, तरी पण त्याची अटेंडन्स मार्क केली, तरी पण मी त्याला आयडेंटिफाय करू शकत नाही. हे तुम्हाला पण माहिती. ओके. मी एक्झाम्पल साठी सांगितलं प्रज्ञाचं नाव, की हे प्रत्येकासाठी ऍप्लिकेबल आहे. ठीक आहे. हे आता क्रॉस चेक करायला अजून वे आउट नाहीये. तुमच्या मनाला माहिती आहे आपण तो सेशन बघितला की नाही बघितला, अटेंड केला की नाही केला. ओके. ज्याने त्याने आपापल्या मनाला विचारावं आणि स्वतः ती अटेंडन्स मार्क करावी. ओके. सो इट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आणि सेल्फ डिक्लेरेशन आहे थोडक्यात एक प्रकारचं. ठीक आहे. तर तुम्ही स्वतःलाच विचारा की मी हा सेशन बघितलाय का, आणि मी असं काम केलंय किंवा असं नावं ठेवतोय त्या सेशनची, की समजा जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट असं आपलं एक रेकॉर्डेड सेशन असेल, मग त्याचं देताना असंच दिलंय, एजेपी डॅश जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट. म्हणजे त्या सेशनचं नाव सुद्धा आपल्या युट्यूब व्हिडिओला जे आपण नाव दिलेलं आहे, अपलोडेड व्हिडिओ आहे, तेच नाव दिलेलं आहे. म्हणजे तुम्हाला तो सेशन आयडेंटिफाय करणं पण सोपं जाईल. समजा जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हा सेशन बघितला नसेल तुम्ही, तर तुम्ही तुमच्या आपल्या युट्यूब चॅनलवर जाऊन तो परत बघू शकता. आणि त्यानंतर तुम्ही अटेंडन्स मार्क करू शकता. म्हणजे काम सोपं गेलेलं आहे. कुठे कॉम्प्लिकेटेड काम अजिबात नाहीये तुमच्यासाठी, की तुम्ही इझिली ते काम करू शकता. जस्ट जस्ट वन. This is the thing, you can go and you can mark your attendance also. Okay. So we will not waste so much time now. Okay. We will directly go to our point, that is, okay. So regarding the final examination, we will give you a message, okay, how to perform it. Okay, because MSBT does not give any guidelines currently, that how to submit your term work and all. Okay, so they will give some guidelines. Okay, don't worry about it. Okay, we will first go. You can first go for a unit test one. Okay, as far as unit test one, okay, you are having only three modules. First, second, third. That is only three chapters. And as we have already covered these things,
Okay, we have actually covered 94% of our syllabus, so don't worry about it. You can first go for a unit test 1, and then we will see, okay, as per the AMSBT notification, we will update you how to submit your term work, or what is the strategy and all. Okay, so it depends whether we are taking the offline college is commence, or this is online activity is going on. ओके, तर 30 जानेवारी पर्यंत ऑनलाईन ऍक्टिव्हिटीने कंटिन्यू करायचं आहे, की ऑफलाईन मोडमध्ये कॉलेज घ्यायचं आहे, म्हणजे नेहमीप्रमाणे कॉलेज घ्यायचं आहे, लेक्चर्स घ्यायचे आहेत, हे त्याच्यावर डिपेंडेंट असेल. तुम्ही जर कॉलेजला येऊ शकलात तर टर्म वर्क वगैरे सबमिट करून घेणं किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या करता येतील. तुम्हाला जर कॉलेज अटेंड करता आलं नाही ह्या पॅन्डेमिकमुळे, हे डिपेंड करतं स्टेट गव्हर्नमेंटच्या गाईडलाईन्सवर आहे हे सगळं. तर मग टर्मवर्कसाठी दुसरा काहीतरी पर्याय शोधला जाईल. तर त्याची तुम्ही काळजी करू नका. ओके, आणि समजा वर्स्ट केस समजा टर्मवर्क सबमिट करायचं जरी आलं, तुम्हाला सांगितलं गेलं तरी पण नेहमीप्रमाणेच टर्मवर्क सबमिट करता, सगळी एक्सपेरिमेंट करतात, ती करावी लागणार नाही. त्याला काहीतरी आपण एक वे आउट काढू, काही एक्सपेरिमेंट तुमच्याकडून सबमिट करून घेऊ आणि काहीतरी वे आउट काढू. सो डोंट वरी अबाउट द टर्मवर्क अँड ऑल. ओके, करंटली यू कॅन ओनली स्टडी फॉर युनिट टेस्ट 1. ओके, लेट unit test 1 will be completed, then we will see as per the MSBT guidelines. They haven't given any guidelines right now. Okay, so don't worry about it. Now we will I am sharing a screen now, right? So here, okay, so creating a servlet example in Eclipse. Okay, this is particular link. Okay, I will share this particular link on your YouTube, sorry, on your WhatsApp also, so that you can go through that link, right? Okay. So I have shared this particular thing, okay, on your WhatsApp channel. So you can go through that particular link. Whether my screen is visible to you, no? Okay, if it is not visible, just ping me a message. Okay. Now, so till now, what we have done is we have done only we have already used the NetBeans. Okay, but as far as industry is considered, okay, they are using Eclipse platform. Okay, instead of NetBeans they are using Eclipse platform. Okay, so now we will start our discussion with Eclipse platform. Okay, so first part is the installation of Eclipse. So I have already installed Eclipse on my system. Okay, this is Eclipse setup. Okay, so I have installed this Eclipse, so you can easily download it. Okay, if you are having if you are having laptop or desktop, you can download this Eclipse. Okay, otherwise, okay, you can see this particular screen, right? So your first step is you have to download Eclipse. It is freely available. Okay, it is open source, and then you can start with this particular Eclipse IDE. So this is the screen of Eclipse IDE. Okay, you can see on a screen, on my screen, Eclipse IDE screen, right? So it is just like a NetBeans IDE, but Eclipse is having some more better functionalities, okay, as compared to NetBeans, and industry prefers Eclipse due to some security issues. Okay, so we have already seen NetBeans. Okay, now we will go for Eclipse. Okay, so I am introducing Eclipse to you, right? So whether the screen is visible to you, Pradnya, whether screen is visible to you? Yes, please tell me. Yes, sir, visible. Okay, okay. Okay. So the first step is go to a file. Okay. It is just like an admins. Okay. Then go to new. Then you can go to dynamic web project. Okay. So I repeat, initially file, then new, then dynamic web project. So there are number of different types of project that you can create it directly. Okay, in Eclipse. That is a Maven project, an enterprise application project, EZB project. Okay, but we are interested in a dynamic web project because we are interested in HTML, Java Servlet, and JSP. Okay, so we use dynamic web project. Okay, so once I click on a dynamic web project, okay, after that, okay, this particular window appears. Okay, so I will give a project name.
Okay, so project name is first or project name is welcome, for example. Project name is welcome. Okay, first. Then there is a target runtime. Okay, here is a target runtime. Don't select any target runtime right now. Okay, dynamic web module version is there, that is 3.0, and then you can click on or you can select this particular version here. Okay, so I am keeping 3.0. Okay, so if you go for a 3.1 or 4.0, there are some additional functionalities are available. But as far as our curriculum or syllabus is considered, we don't require higher version. Okay, we can use the 3.0 version also. Okay, then next. Okay, so what happens? This SRC folder is created. Okay, then you can click on the next. Okay, then context root is created and context directory is created. The context root, okay, is very important. Okay, we have seen that web config file, right? XML file, web.xml file. Okay, so web.xml file refers this particular context root. Okay, then there is a checkbox here. Okay, this the checkbox appears here, that is generate web.xml deployment descriptor. As we require a deployment descriptor, so we click on this generate web.xml deployment descriptor and then we click on finish. Process is very simple. Yes, right? So important thing is that when you create a new dynamic web project, each and every time you have to generate that web.xml, that is deployment descriptor. They have clearly mentioned it, generate web.xml deployment descriptor. So it is the best practice that you can generate that web.xml, so that it is very easy to handle our project. Okay, now what we have created, that is a dynamic web project. Okay, it is not a servlet, it is a dynamic web project. So if you go here, then you can see this particular thing. Okay, on the project window. Okay, okay, so that this particular section is asking for cookies. Okay, you can decline it. Okay, donate page, you can close it. Okay, now so this is the project explorer. Okay, if you are not finding project explorer, go to windows. Okay, uh, yes. Okay, go to windows and then go to show view, and then you can go to project explorer. You can click on the project explorer. This project explorer appears here. Project explorer चा अर्थ काय, प्रोजेक्ट कशा पद्धतीने अरेंज केली आहे ते फक्त दाखवतो आपल्याला. ठीक आहे, जसं नेटबीन्स मध्ये दाखवतो तसं इथे पण दाखवतो. आता सध्या का दिसत नव्हतं, मी नवीन इक्लिप्स इन्स्टॉल केलं होतं, ह्या आधी इक्लिप्स या मशीनवर नव्हतं म्हणून ते दाखवत नव्हतं. एकदा आपण सेट केल्यानंतर नेक्स्ट टाइमला आपल्याला प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर डाव्या आकारात दिसत असतो. ठीक आहे, so this is my welcome first. This is my Eclipse project which is created. Actually, it is a Java project, but it is created in a Eclipse. Okay, name of this project is welcome first. Okay, if you click on this particular welcome first, then you will get these folders. Now this particular hierarchy, folder hierarchy, is different from a NetBeans. NetBeans IDE मध्ये जी फोल्डर हायरार्की दिसते थोडीशी वेगळी आहे आणि इथे जी दिसते आपल्याला इक्लिप्स मध्ये ती थोडी वेगळी आहे. ओके, आणि जनरली ही जी हायरार्की आहे ती इंडस्ट्री प्रिफर करते, यासाठी आपण इक्लिप्स वापरतोय. ओके, अजून काहीच कारण नाही, आपण सेम प्रोजेक्ट नेटबीन्स मध्ये सुद्धा करू शकतो. बट तुम्हाला इक्लिप्स आयडीची सवय व्हावी, आणि जे लोक आता प्लेस झालेत ह्या आधीचे, ते सगळ्यांकडून असं ऐकायला मिळालंय की इक्लिप्स वापरला जातं इंडस्ट्रीमध्ये. So better you will use Eclipse. Okay, you are having a time now. Okay, at least you are having a 1 year, okay, half an year, right? You can start working with Eclipse. Okay, so that it is very easy for you when you go in a industry. So you can go in a Java resources. Okay, again there are two folders created, subfolders created, SRC and libraries. आणि एक महत्वाची गोष्ट, आपल्या करिक्युलम मध्ये असं कुठेही सांगितलेलं नाही की नेहमी तुम्ही नेटबीन्सच वापरायचे किंवा इक्लिप्स वापरायचं. तेव्हा आयडी बद्दल कुठेही आपल्याला मॅन्डेटरी डिस्कशन केलेलं नाही कोणत्याही ठिकाणी.
ठीक आहे. मग इंडस्ट्रीमध्ये जे आता सध्या चर्चेला आहे, वापरलं जातंय, त्याची आपण प्रॅक्टिस केली पाहिजे आणि आता हे नेहमी आपण अपडेट झालं पाहिजे. ठीक आहे. तर तुमचे जे आधीचे विद्यार्थी अल्युमिनाय आहेत त्यांच्याकडूनच हे समजलंय, ओके, बिकॉज इंडस्ट्री इज युजिंग अ ठीक आहे. So within that you are having a SRC folder and second is the libraries folder. Okay, then if you click on this web content, okay, again you are having a two folders, meta INF and web INF. Okay, you are not using a meta INF, you are only using web INF. So I click on a web INF. Within that web INF, lib and web.xml is created. Okay, so if you click on this web.xml, right? Okay, if you click on this web.xml, okay, so this particular part appears. Okay, so in this particular part, web app name is there, then version number is there, then display name is there, okay, and then welcome file list is there. Okay, so display name is welcome first because the name of that particular project is welcome first. Okay, and remaining credentials are there, that okay, about java.sun.xml and so on. Okay, so we are not consider all these things, it is not required. Out of these things, okay, the first part is very important, that is XML version 1.0 encoding UTF-8. Okay, XML, this is the version number. There are XML version 1.0, 1.1, 2.0 and so on. Okay, so currently this is using XML 1.0 version, and the second part is encoding, that is UTF-8. So UTF-8 is a Unicode text format. I have already explained to you. Okay, Unicode text format 8. Okay, this is a standard which is developed for all type of computer programming communication. Okay, they are using this UTF-8 format. Okay, ते समजावं सर्वांना आणि नक्की कोणता फॉर्मॅट वापरला जातोय हे प्रोग्रामरला पण समजावं, यासाठी इथे एन्कोडिंग टॅग दिलेला आहे. हा टॅग आहे. कोणाचा टॅग आहे? हा XML चा टॅग आहे. व्हर्जन हा पण एक टॅग आहे आणि एन्कोडिंग हा सुद्धा एक टॅग आहे. ठीक आहे. So up to this particular part, it is clear to you. Okay, now here if you see, okay, there are two parts. One is a design. Okay, in this design you will get these particular things. Okay, but as a programmer we are not interested in a design, we are interested in a source code. Okay, so this particular tab, okay, gives the source code. If you click on source, okay, you will get all this pre-built code. आपण बनवला का कोड, आपण टाईप केला का, आपण काही टाईप केलेलं नाही, हे सगळं काय आहे, तयार आहे, आपल्यासाठी तयार दिलेलं आहे. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये लाईन नंबर 1 मध्ये काय आहे बघा, XML व्हर्जन आहे, एन्कोडिंग आहे. जे आपल्याला त्या डिझाईन मध्ये दिसत होतं ते आपल्याला सोर्स मध्ये दिसायला लागतं. ठीक आहे. आपल्याला हे खूप सोपं पडतं बघायला. ठीक आहे. आपल्याला ते डिझाईन मध्ये काय समजत नाही. बेटर काय, आपण सोर्स मध्ये जाऊन बघायचं. तर फर्स्ट काय आहे, XML व्हर्जन आहे. ओके, नेक्स्ट काय आहे, वेब ऍप. ओके, वेब ऍप आपण स्टार्ट केलाय, वेब ऍप इथे वेब ऍप आपलं स्टार्ट झालाय, वेब ऍप कम्प्लीट झालाय. ओके, टॅग स्टार्ट झाला, टॅग क्लोज झाला, ते हायलाइट केलं जातं बघा कलरने. ओके, सिमिलरली इथे वेलकम फाईल स्टार्ट केली, इथे वेलकम फाईल क्लोज झाली. ओके, प्रत्येक ठिकाणी ते हायलाइट केलं जातं. ठीक आहे. डिस्प्ले नेम कोणाचं नेम आहे, त्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टचं नेम आहे. ओके, त्याला स्टार्ट केलं आपण, त्याला आपण इथे एंड केलं. त्यानंतर वेलकम फाईल लिस्ट आहे, त्याला स्टार्ट केलं, त्याला एंड केलं. आता ह्याचा अर्थ काय ते आपण बघूया पुढच्या सेक्शन्स मध्ये. महत्वाची गोष्ट काय, हे सगळे जे आहेत ते काय, XML टॅग्स आहेत. ओके, त्या XML टॅगचा आपण वापर करतोय. तेव्हा XML टॅग काय असतात, जसे HTML टॅग्स असतात तसंच XML टॅग असतात. जसं HTML टॅगना स्टार्ट करावं लागतं आणि एंड करावं लागतं, तसं आपण XML टॅग्सना सुद्धा स्टार्ट करतो आणि एंड करतो. आणि हा कोड प्री डिफाईन आपल्याला मिळालेला आहे. आपण ह्या कोडमध्ये चेंज करू शकतो आपल्या गरजेप्रमाणे. पण हा जो पार्ट आहे सुरुवातीचा, तो नेहमी तसाच राहणार आहे, तो बदलणार नाही. ओके, अप टिल नाव आय थिंक इट इज क्लिअर टू यू. ओके, सो XML व्हर्जनचा अर्थ समजला, एन्कोडिंगचा अर्थ समजला. वेब ऍप XML NS XSI. ओके, तर ही एक XSI नावाची एक डेटाबेस प्रोग्रामिंगची लँग्वेज आहे. ही स्कीमा इन्स्टन्स म्हणतात त्याला. ओके, एक्झॅक्टली ह्याच्याबद्दलची माहिती बॅकअपला XML डेटाबेस मध्ये स्टोअर केली जाते. ओके, तर हे कोण करतो स्टोअर, XML स्वतः, XML कंपायलर स्वतः स्टोअर करतो. त्यासाठी आपल्याला स्टोअर करण्याची काही गरज नाहीये. ओके, कोण करणार आहे, XML कंपायलर स्वतः बॅकएंडला स्टोअर करणार आहे. मग त्यासाठी हे पॅरामीटर्स आहेत. पॅरामीटर्स काय आहेत, तर कुठल्या पद्धतीचं XML तुम्ही वापरणार आहात, तर त्याच्यासाठी हा स्टँडर्ड आहे www. ओके, www.
w3.org/2001 XML स्कीमा इन्स्टन्स. हा जो स्टँडर्ड आहे, हा लेटेस्ट स्टँडर्ड आहे XMLचा, तो वापरला जातोय. आणि XML NS हे काय स्कीमासाठी वापरलं जात आहे, त्यासाठी हा वेब रेफरन्स वापरला जातोय. ठीक आहे, म्हणजे हे जे स्टँडर्ड्स आहेत ते कुठे प्रेझेंट आहेत, या कशावर वेब लिंकवर प्रेझेंट आहेत, जे XML कंपायलर आपल्या कंपायलेशन साठी वापरतोय. ठीक आहे, मग यामध्ये सुद्धा आपल्याला काही चेंजेस करण्याची गरज नाहीये. ओके, हे सगळे पॅरामीटर प्री बिल्ट आहेत. मी कुठे XML कोडिंग केलेलं नाही. मी फक्त काय म्हटलं होतं सुरुवातीला, ओके, जनरेट XML डिस्क्रिप्टर, सॉरी डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर वेब डॉट XML, आणि ऑटोमॅटिकली वेब डॉट XML बॅकएंडला क्रिएट झाला आणि त्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी तयार झाल्या. त्यापुढे डिस्प्ले नेम आहे, हा पण एक टॅग आहे XMLचा. ओके, डिस्प्ले नेम काय असतं ना, वेलकम फर्स्ट. मी त्या प्रोजेक्टचं नाव वेलकम फर्स्ट आहे. ठीक आहे, तुम्ही जर नाव बदललं असतं तर वेलकम, समजा वेलकम दिलं असतं तर वेलकम आलं असतं. ठीक आहे, त्यानंतर वेलकम फाईल लिस्ट आहे. आता वेलकम फाईल लिस्टचा अर्थ काय ते समजून घेऊ आपण आणि इथे आपण थांबू. वेलकम फाईल लिस्टचा अर्थ असा आहे की ह्यामध्ये दिलेल्या ज्या फाईल्स आहेत, index.html, index.html, .jsp, default.html, default.htm, default.jsp, ह्या ज्या सगळ्या फाईल्स आहेत, ह्यापैकी कोणतीही फाईल तुमची स्टार्टिंग फाईल होऊ शकते. वेलकम फाईल म्हणजे काय, सुरुवातीची फाईल किंवा स्टार्टिंग फाईल होऊ शकते. म्हणजे ह्या दिलेल्या नावामधील कोणतीही एक फाईल तुम्ही क्रिएट करू शकता आणि त्या फाईलला तुम्ही स्टार्टिंग फाईल बनवू शकता. ठीक आहे, मग तुम्हाला असा प्रश्न पडेल, सर नाही मला ह्या दिलेल्या फाईल मधली कोणतीही फाईल मला वापरायची नाही. तुमचं असं मत असेल, नाही मला ह्या दिलेल्या नावामधली कोणतीही फाईल न वापरता सेकंड डॉट HTML नावाची फाईल, मला सुरुवातीची फाईल, स्टार्टिंग फाईल वापरायची आहे. आता सुरुवातीची फाईल किंवा स्टार्टिंग फाईलचा अर्थ काय? ओके, जर आपण हा प्रोजेक्ट रन केला, जर आपण हा इक्लिप्स प्रोजेक्ट रन केला, तर आपल्याला सुरुवातीला कोणतं आउटपुट मिळतं, कोणती फाईल दिसते आपल्याला स्क्रीनवर. स्क्रीनवर म्हणजे वेब ब्राउझरमध्ये दिसणार आहे आपल्याला आउटपुट, राईट? ओके, वेब ब्राउझरमध्ये कोणत्या फाईलचं आउटपुट मिळतं? ज्या फाईलचं आउटपुट सुरुवातीला मिळतं, सगळ्यात पहिल्यांदा मिळतं, ओके, स्टार्टिंगला मिळतं, त्याला फाईलला आपण वेलकम फाईल म्हणतो. समजा तुमची इच्छा असेल की मला सेकंड डॉट HTML या फाईलचं आउटपुट सगळ्यात सुरुवातीला मिळालं पाहिजे, स्टार्टिंगला मिळालं पाहिजे, तर ती तुमची काय बनली पाहिजे, वेलकम फाईल बनली पाहिजे. आणि ती वेलकम फाईल इथे तुम्ही ऍड केली पाहिजे. कुठे ऍड केली पाहिजे, वेलकम फाईल लिस्ट मध्ये ऍड केली पाहिजे. सध्या आहे का प्रेझेंट? सध्या प्रेझेंट नाही, मग तुम्हाला ती फाईल ऍड करावी लागेल. मग तुम्ही आयदर काय करू शकता, नवीन फाईल जर तुम्हाला हवी असेल, या लिस्ट मध्ये दिलेल्या फाईल पैकी कोणती फाईल नको असेल, नवीन फाईल हवी असेल, तर त्या फाईलला तुम्ही इथे ऍड करू शकता. मी एंटर टॅब दिली बघा, तुम्ही त्या वेलकम फाईलला ऍड करू शकता. अदरवाईज दिलेल्या फाईल मधील कोणतीही फाईल तुम्ही वेलकम फाईल म्हणून क्रिएट करू शकता. मग तुम्ही index.html फाईल क्रिएट करा आणि त्याला वेलकम फाईल म्हणून वापरा. तसंही करू शकता. सो इट इज अप टू यू. इट इज अप टू द प्रोग्रामर, व्हॉट प्रोग्रामर वॉन्ट टू डू इट. Okay, now the second point. Okay, there are two things. Okay, here it is index.html, index.html. काही ठिकाणी index.htm हे काय वापरलं जातं, आपल्याला ॲब्रिव्हिएशन, सॉरी, त्याला काय म्हणायचं, फाईल एक्सटेन्शन, राईट? काही ठिकाणी HTML फाईल एक्सटेन्शन वापरलं जातं. HTML हे ऍक्च्युअल फाईल एक्सटेन्शन आहे, पण काही ठिकाणी HTML फाईल एक्सटेन्शन वापरलं जातं. मधल्या काही काळामध्ये ते वापरलं गेलं होतं. मग त्याला सपोर्ट देता यावा म्हणून index.html पण दिलाय. मग index.html आणि index.htm या दोन्ही फाईल एकच आहे. पण जर फाईल एक्सटेन्शन बदललं तर प्रॉब्लेम येऊ नये यासाठी दोघांनाही वेलकम फाईल मध्ये टाकलंय. तसंच default.html, default.html या दोन्ही गोष्टी एकच आहेत. ओके, पण प्रॉब्लेम येऊ नये म्हणून दोन्ही एक्सटेन्शन आपण ठेवूया. आणि त्यानंतर index.jsp आणि default.jsp अशा दोन वेलकम फाईल आहेत. Okay, so I again repeat, okay, if you want to use any file, okay, out of this list, okay, you can use it. Otherwise, what you can do, you can create your own file and you can add a name of that particular file, okay, in a welcome file list. ठीक आहे, आता ही ऍक्टिव्हिटी कशी करायची हे आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये बघूया. ठीक आहे, तेव्हा इथपर्यंत सर्वांना क्लिअर झालेलं आहे की प्रोजेक्ट कसा बनवायचा. तुमचं पहिलं सेशन त्याच्यावरच होतं, प्रोजेक्ट कसा क्रिएट करायचा इक्लिप्स मध्ये. ठीक आहे, नेक्स्ट सेक्शन मध्ये आपण HTML फाईल कशी बनवायची, JSP फाईल कशी बनवायची, जावा सर्व्हलेट फाईल कशी बनवायची आणि एक्झिक्युशन कसं करायचं हे आपण वन बाय वन बघू. इट इज व्हेरी सिम्पल. ओके, सो आता ह्या सेशन मध्ये खूप कमी टाइम रिमेनिंग आहे, त्यामुळे मी आता इथे थांबतो. आणि महत्वाची गोष्ट, 11 वाजता तुमचं महत्वाचं सेशन आहे, गुगल मीट वर आहे, त्या सेशनला सर्वांनी जॉईन व्हा. Okay, it is very important. Okay, if you have not registered, you can register it and you can join by using a Google Meet. Okay, so if you have any doubt, okay, you can come with your doubt in the next online session.
Okay, probably I will take up session in the afternoon only. Okay, if it is possible, but I will let you know about it. Okay, on a WhatsApp. Okay, thank you for joining this session.